Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Shakadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. From Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 29, Talks between Narada and King Prachinabarhi. Text 52, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Narada Uvacha Prashna evam hi sanchinno Bhavatak Purusharshava Atra me vadato guyam Nishamaya sunichitam Narada Uvacha Prashna evam hi sanchinno Bhavatak Purusharshava Atra me vadato guyam Nishamaya sunishchitam Narada Uvacha Prashna evam hi sanchinno Bhavatak Purusharshava Atra me vadato guyam Nishamaya sunishchitam Narada Uvacha Narada said Prashnaha question Evam thus He certainly Sanchinna answered Bhavataha your Purusha Rishava O great personality Atra here Me Varataha as I am speaking Guyam confidential Nishamaya here Sunishchitam perfectly ascertained The great saint Narada continued, O great personality, I have replied properly about all that you have asked me. Now hear another narration that is accepted by saintly persons and is very confidential. О, велики, продължи светият мъдрец Нарада. Подробно ти отговорих на всичко, за което ти ме попита. Сега чуй една друга история, която е одобрена от святите личности и съдържа много поверително знание. Purport. Sri Narada Muni is personally acting as the spiritual master of King
Barhishman. Коментар. Шри Нарада Муни лично приема ролята на духовен учител на цар Бархишман. It was Narada Muni's intention that through his instructions the king would immediately give up all engagement in fruitive activity and take to devotional service. Той очаква, че щом чуе наставленията му, царят веднага ще изоставя плодоносните дейности и ще се заеме с предано служение. However, although the king understood everything, he was still not prepared to give up his engagements. Но макар и да разбрал всичко, царят още не бил готов да се раздели със своите занимания. As the following verses will show, the king was contemplating sending for his sons who were away from home, executing austerities and penances. Както ще стане ясно от следващите стихове, той възнамерявал да изпрати някого да повика синовете му, които далече от родния си дом се подлагали на лишение и доброволни мъчения. After their return, he would entrust his kingdom to them and then leave home. Когато те са завърнали, той се канил да им повери царството и чак тогава да напусне дома си. This is the position of most people. Така постъпват по голямата част от хората. They accept a bona fide spiritual master and listen to him, but when the spiritual master indicates that they should leave home and fully engage in devotional service, they hesitate. Приемат авторитетен духовен учител и го слушат, но когато той им каже, че сега трябва да напуснат дома си и изцяло да се посветят на предано служене, те не могат да се решат на това. The duty of the spiritual master is to instruct the disciple as long as he does not come to the understanding that this materialistic way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. Дълг на духовния учител е да наставлява ученика си тогава, докато той не проумее, че материалистичният живот, т.е. плодоносната дейност, не му носи нищо добро. Actually, one should take to devotional service from the beginning of life, as Prahlad Maharaj advised. Всъщност, човек трябва да се заеме с предано служене още от началото на живота си, както препоръчва Прахлада Махараджа. Kamara acharet pragyo dharman bhagavatan iha. According to all the instructions of the Vedas, we can understand that unless one takes to Krishna consciousness and devotional service, he is simply wasting his time engaging in the fruitive activities of material existence. Всички ведически писания единодушно отсъждат, че докато не се заеме с Кришна съзнание и с предано служене, човек просто се губи времето с плодоносни дейности в материалния свят. Narada Muni therefore decided to relate another allegory to the king, so that he might be induced to give up family life within material existence. Затова Нарада Муни решил да представи на царя още една алегория, надявайки се, че тя ще го подтикне да се откаже от семейния живот в материалния свят. Narada uvacha prashna evam hi sanchinno bhavatak purusharshava atrame varato guyam nishamaya sunishchitam. The great sage Narada, great saint Narada continued, O great personality, I have replied properly about all that you have asked me. Now hear another narration that is accepted by saintly persons and is very confidential. О, велики, продължи светият Нарада, подробно ти отговорих на всичко, за което ти ме попита. Сега чуя една друга история, която е одобрена от святите личности и съдържа много поверително знание. So this is very common, as Prabhupada points out. Това е много важен, важен аспект, на който обръща внимание Прабхупад. That
one accepts, at least officially, a spiritual master. В края на краища това трябва да приемем от духовен учител. But certain instructions one may listen and understand, but not ready to execute. И обаче това, което слушаме от негови инструкции и разбираме ги, но ние не ги следваме. And this is, as he points out, this happens, and everybody, for sure, who has that relationship with people has that same experience. И фактически това, което много хора това правят, т.е. слушат, разбират, обаче не изпълняват това. That happens in all kinds of relationships where there's some teaching and somebody is getting an instruction. И това се случи в повечето взаимоотношения. Някой слуша, нещо дава, някой разбира инструкции, обаче... But of course, in a relationship on the spiritual platform, all the instructions are meant just for the benefit of the person who is hearing. В повечето случаи в духовните отношения, инструкции, които ние ги чуваме, това е за наша полза, т.е. това, което трябва да правим. Главно ти Прабу, ако разбираш английски, може ли да поемеш превод, защото аз съм много... Не мога да си позволява превеждам. Добре, ако правя грешки, поправи ме, моля, защото аз... Да. Ако случайно мога да... I just ask him if he can to... Help maybe. Get the idea. So sometimes, of course, in material life, you do get instructions which are not very good. Някога в материалния свят ни правим инструкции, които не са много добри. Yeah, because in the material world, everybody is looking for their own interest. Защото в материалния свят всеки гледа свой интерес. And anyway, but in this case and in any other case where there is a spiritual relationship, the idea is that the spiritual master does not have an interest, personal interest, when he is instructing a disciple. При всички положения в духовни отношения, духовният учител няма никакъв интерес, когато дава инструкции, негов персонален интерес. Тоест той дава инструкции само за полза на ученика. As Srila Prabhupada points out here, the duty of the spiritual master is to instruct the disciple as long as he does not come to the understanding that the materialistic way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. В края на краища задачата на духовен учител да инструктира ученика до тогава, докато той не разбере, че трябва да оставя материалния свят. И всички занимания. Prabhupada quotes Prahlad Maharaj, who says one should engage actually in devotional service right from the beginning of life. И тук цитира Прахлада Махарадж, който съветва да започва духовната дейност от началото на живота си. And this is from the 6th chapter where he instructs that's the first verse when he instructs his schoolmates, the children in school where he is in the school. Значи това децата започват от училище, още от малките деца. Before that, in the chapter before, he instructed his father also. Една глава преди това той инструктираше баща му също. And he told him that Nate vidu svartagatim hi Vishnu. People don't know that their real personal interest is Krishna. Защото хората изобщо не знаят, че реален техен интерес това е само Кришна. That's the whole point is this: what is my interest? We all have an interest. Ние всички имаме интерес, но това е нашия основен интерес. Generally, we only do things, if possible, that we are interested in.
И когато ние нещо правим, ние интересуваме се от него. If I'm not interested, then why should I do something? Но ако аз не се интересувам от нещо, което правя, защо го правя? Right? Yes. If we can. Sometimes you're obliged to do something that's not in your interest, but that's by force, so to speak. Понякога аз правя нещо, защото съм длъжен, но тогава аз не се интересувам, защото сила отгоре ми казва да го правя. But the relationship between a spiritual master and a disciple, it's not by force. Но отношение между учителя и духовен учител, ученикът не са отношение на насилие. It's voluntary. Nobody forces you to accept a spiritual master. Никой не очаква насилие от духовен учител, т.е. те са на доброволна основа. Even generally, one is not forced to accept a boss in work. You choose the work you want to do, generally. Тоест, винаги ти избираш какво да правиш. Той не е шеф, който ти нарежда. Of course, then it turns out that the chef is not very nice person, and you may want to change your work, right? That happens. Например, ако има шеф и той не е много добра персона, ти можеш да го смениш. I think everybody has also that experience because it's voluntary. You don't have to go to a certain company to work. You say, well, where will I want to work? Let's see. May try this one, but then the chef is... So you say, no, I go to another one. Then he's also... So what to do? I become autonomous, no? Self-employed, which is always the best. Значи, когато си работиш, примерно ти си избираш компания, отиваш да работиш там или не, шефът тук не ми хареса, какво да правиш? Отида в друга компания, нали? Тук ти си пак избираш. But in spiritual life you cannot become self-employed. No. В духовен свят ти не можеш сам да избираш. Right. People try this. They think, I can just do it on my own. I don't need anybody to show me or to tell me what to do as far as spiritual life goes. Защото в духовен свят никой не казва смисъл, не мога аз да избирам какво да правя, нали? Тоест, все пак има духовно. Така ли разбрах? Yeah, that's correct, yes. So there's this famous, so-called Bengali saint, we don't mention names, who coined the verb, the motto, Yatatat, Yatamat, Tatapat. This is a saying from a Bengali saint. Значи бенгалците говорят, че Yata mat tata pat. So many opinions there are, so many ways there are. Толкова мнение, толкова пътища. Колкото мнение, толкова пътища. Yes, so I have my opinion, I have my way. You have your way. Everybody has their way. Всеки си има собствен опит и си го следва. И го следва, да. Смисъл има мнение и идва по своя път. One of the most famous songs by Frank Sinatra. It's I do it my way. You may have heard this. I do it my way. You do it your way. I do it my way. So in spiritual life, this is not a very good idea. And of course, sometimes the spiritualists say, this is the only way. Right? We also say, this is the only way. What is the only way? Let me ask you, what do you think? Why is it correct to say, this is the only way? What is the only way? Той сега иска нас да ни попита, защо ние мислим, че само това е пътя? Защо мисля, че само този път е правилен, така да кажем? Защо? Нас ни пита да отговорим. Not even this is the only. What is the only way? There's only one way. Which one? What is the only way? You may have different ways to go on the only way. Значи имаме различни пътища, но сега имаме само един. Какъв е този път? Защо е този път? It comes from Bhagavatam.
in the first Той идва canto. от Бхагаватам. But let's see whether we get the right answer here. No, You should know. You should know. One time, Srila Prabhupada asked his Един път Прабхупада питаше his disciple, disciple, why you are sure that Krishna is God? But that's another question. Yeah. But answer was, because you say, because Srimad Bhagavatam. And the person said, no. Because I feel it. Okay. Oh yes, and that's why, because I feel is the way. Значи един път Прабхупада питаше ученика защо сигурен, че Кришна е Бог, и той вика, защото вие казахте там, Бхагаватам каза, той вика, не, нещо друго. И тогава ученик каза, защото аз така чувствам. И Прабхупада казал, да, така е, защото чувстваш така в сърцето. Now becomes more complicated, because that is a fact and also very dangerous. И сега стана още по-сложно, защото това е много опасно понякога. So let's first go back to my original question. What is this only way? Then we get to the other one. И сега да се върнем на моя първия въпрос. Защо? Какъв е този път? Нали? Само един, който... Какъв е? Не защо е това, единствено път? Да, Okay, so what is the only way? Or let's put, what is actually the goal? So then we know what the way is. What is the goal? What is the ultimate goal? Какво ни изследваме, нали? Какъв е този път? Easy, no? Actually, should be very easy. If nobody now has an answer, this is very. I'm very preoccupied. I have to worry. Ако не можем да отговорим, те ще започнем. We should know the goal, no? Ние трябва да знаем действително къде отиваме. We go after a spiritual master. No. Yes, also, but what is the goal of all this? Why you would accept a spiritual master? Why you chant Hare Krishna? Why you do what you do? Защо следваш? To be happy. That's also true, but what is the goal? I mean, аз казах да бъдем щастливи, да казва също. I'm speaking about, this verse in Bhagavatam. We should know this verse. I can give you the Sanskrit, so maybe somebody will know. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktir adhokshaje ahaituki apratiyata yayatma suprasidati. So it speaks about the paradharma, the highest dharma, which is the only way. We can translate highest dharma as the only. What is the only way? Ние говорим за парадхарма, т.е. това е единствен път, най-високата дхарма, служение, съвест. Dharma. Дharma. Значи това е само пътя. So what is it? Какво е това? Съвест Да се отдадем на Бога. Как да се предадеш? Surrender to Krishna. Yeah, well, it doesn't say Go that. to Bога. Why you want to surrender to Krishna? Това е да изпълним висшия ни дълг, парамдхарма, служене на Бога, нали, да открием, че ние сме слуги на Бога. Bhaktir adhokshaje. Yeah, to develop love of God. Да развиваме любов към Бога. Surprise! We can surrender if we don't have love. Right, but that's the goal. That's the goal. So now, how to get to the goal? That's the second question. First of all, you're here. This is the goal. Първо, ние разбираме, че това е, там трябва да отиваме, и втория въпрос вече как да го направим. Right? Да развиваме любовта към Бога, и втори въпрос как. We agree about the goal? Yes. Това е целта. Now, are there different paths to the goal? Някакви други пътища към тази цел? Well, yeah, sure. There are actually 9 activities
И има 9 начина, 9 дейности, which, if properly executed, each one of them can lead you to the goal. И всеки един може да доведе Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Всеки един от тях може да ни отведе към тази цел. I mean, this is just to show, Prabhupada mentions this, and he gives for each of these items one person who achieved perfection by doing that. И към всеки един от тези 9 пътища той показва една персона, който най-добре го правила, специално този вид. Той дава примери. Parikshit Maharaj by hearing. Да, например, Парикшит Махарадж той слуша. Shukadeva Goswami by speaking Bhagavatam. And then you have, I think it was Akrura by offering prayers. And so every single item, and Bali Maharaj by surrendering Atmanivedanam completely like this. But anyway, so the path to develop love of God, that may externally be different according to the culture, the circumstances, the time. Right? Значи, принципно развитие на любовта към Бога, тя има още и ние сме в различни култури, различно време, различни обстоятелства, нали, самия път. You may do it in a church or in a mosque or in a temple. Ти можеш да го правиш, примерно в църква, в джамия, в храма. So generally, if you ask, if it's a bona fide religion, that the aim is to love God, no? Even Christians have this, you should love God with all your heart and mind, no? I think that's the highest instruction as far as I understand. Най-високите инструкции в всяка религия, както Кришна казва, че с цялото сърце да си обичаш Господ. Isn't it? We all have been educated in Christianity. I think that's... Anyway, so... but therefore there's ultimate... In one way, it's only one path to develop love of God. There's no other path. In that sense, it's one path. One. It's the only way, we say. What is the only way to develop love of God? Да, защо ние казваме, че само този един път, който води към развитие на любовта към Бога? It's not that, and therefore, we come to the second one. Just what you feel, if you're lucky, you're on the right path. But sometimes you just imagine something, and then you're on the wrong path. Значи понякога ние чувстваме, че да, това е пътя, но ние можем да бъдем в илюзия, само си въобразяваме, че това е правилен път, ако само се чувстваме. Isn't it? Yes, you can think, oh, I'm so much convinced, I hear Krishna speaking to me. Or God, Krishna, or sometimes even it happens to devotees who think that Krishna was telling me, and then... Понякога аз мисля, че да, аз така съм отдадена, така се чувствам, че Кришна направо говори на мен, нали, проговаря на мен, но понякога го чуваме отведено отдадени. I mean, there are cases of people who kill somebody because God told me. Isn't it? Yes. Понякога, примерно, човек може да убие някой, защото Бога му каза. Примерно. So, this feeling, Prabhupada tells it because that comes from the verse Bhakti-yoga bhavya viraktir anyata, that if one correctly executes devotional service, if you do it right. И Прабхупада каза, че ако ти правилно правиш предано служение на Богу, ако правилно го правиш, коректно. There's bhakti, paraisha, paresha, anubhava, and virakti. There's 3 results. Има 3 резултата. First is, it's like eating. If you eat, then it tastes good. If it's good, nice prasadam, it has a good taste. Първо това е като хранене, нали? Ако ти хапваш хубав прасадам, ти го чувстваш. Смисъл, това е хубаво усещане като... You get strength. И ставаш силен. And when you were hungry, after some time, there's no more hunger.
Hunger, you are hungry. Yes. Гладен след известно време, нямаш вече глад. When you have eaten enough, the hunger goes away. Да. Тоест, ако ти достатъчно си наял, тогава няма да дойде глад пак. Тоест, ако го правиш правилно. So the comparison is, if one executes devotional service correctly, if you do it right. И в случай, ако правиш преданно служение коректно, правилно, so then 3 results will come. И 3 резултата ще дойдат. And one of it is para isha anubhava. One will feel the presence of the Lord in his life. Че ние усещаме присъствие на Господа в нашия живот. So therefore you ask this question, how do you know? Yes, you will feel it. And also, but that's not the only one, that's the point. Но това не е само това, това е един. The other one, virakti, is your interest for material things will become less. Втори резултат, че интерес към материалните неща намалява. If you only feel, but your interest for material things doesn't become less, this is not good. Защото ти, ако само чувстваш, обаче продължаваш да се интересуваш от материалните неща, това не е правилно, нали? Значи не правиш правилно. Actually, all 3 will manifest. It's not just one and the others maybe not. No. It's like eating. If you eat, this will happen. If you really eat the right food. И това, ако се получава само един, това не е правилно. Това е като с храна. Ако ти се храниш правилно, ти се наяждаш. Нали? И представаш да... Two things I thought. Thought, yes. Thought. No. Let's see. First is feeling. Second is... No, actually the second is the feeling. First is bhakti. First is bhakti. Yes, there's devotional, Първото е бхакти, второто това е усещане, че Господ присъства в живота и третото намален интерес на неща. I'm sorry because I didn't mention the first one explicitly because I was, focusing on the next two. Да, но фокус наш е на две последни, нали, като усещане и намален на интереса към материалната. And because actually the third one is important, virakti, becoming detached from material life. И третия е много важен, защото ние трябва да се разделим от материалните неща, от материалния живот. That's the whole. This is the whole point with his king. Narada Muni this is his goal. He wants to get the king become detached. И Нарада Муни, той искаше царя да стане непривързан. Това беше целта. As he says, people accept a spiritual master. He tells them to become detached, and they hesitate. I'm not sure whether I want. И понякога духовен учител казва на да станат непривързани, обаче те не са сигурни дали ги устроят смисъл. So Narada Muni will tell another story now. И сега Нарада Муни ще разкаже друга история. With the same idea, how you understand, then you become detached. Същата идея как той да разбере как да стане непривързан. We may explain the same thing in different ways just to get the same idea. Let's see whether you understand now. И ние много пъти разказваме от най-различни неща. Същата идея и да видим сега какво си разбрал сега. But sometimes this is the biggest problem. You really understand, but still you don't like to do it. И понякога най-големият проблем, че понякога ти наистина разбираш какво трябва да правиш, но не искаш да го правиш. Това е проблем. So, and that, what is the reason for that? И каква е причина за това? We should all know because we all have the same experience. We have to just be honest. Ние трябва да сме честни, ние всички имаме такъв опит. Arjuna asked this question and Krishna gives the answer. Арджуна също питал Кришна този въпрос. It's lust alone, not just sex. Lust in any way. I like this, I want to have it, I want to eat it, I want to see it, I want to hear it, I want to touch it. In so many ways our senses want something for their enjoyment. So therefore, yes, I understand it's not good, but I like it.
So therefore I go for it. You got the idea, no? Да, значи идеята, че все пак има много желание. Аз разбирам, че не е хубаво, но моите чувства ме канят да го правя. Искам това да видя, искам това да ям, искам... Не е въпрос само за секта. Да, той каза, че това е от похота. От похота, имам желание. Yes, I know it's not good to have a glass of wine, but I like it so much. Например, аз мисля, че не е хубаво, нали, да пие вино, нали, чаша вино, но аз толкова я харесвам. Or maybe for you more it's vodka, I don't know. За вас може по-добре водка. No, it's not voda, it's vodka. Не вода, водка. Maybe there's some relationship, I guess, no? Може би някакво отношение. In Spain they have a word for this kind of brandy. I mean, the really it's like called agua ardiente. It's like how you say, fiery water. Значи в Испания имат аква арденте, такава огнена вода, тип бренди нещо. And I think the Indians in America, when the white people came, they gave them alcohol. It was called Feuerwasser, like fire water. Yes, yes. В Индия, в Америка, смисъл това е алкохол, казват, че огнена вода. So we may know it's not good, but you become addicted, and you cannot without. Ние знаем, че това не е добре, но на нас направо диктува се това. Тоест, ставаме пристрастени. Ставаме пристрастени за това, като диктатор. Да, и правим го. Now, I guess nobody here is addicted to vodka, I think. I hope. But there may be other things. We don't want to speak about it. It's our little secret. So everybody has their little secret, and so King Prachina Barhishman is another name. He also has his little attachments. И всеки има такива малки тайни. Ние виждаме цар Прачина Бархиша, той също има някакви малки, в смисъл привързаности, някакви тайни. So Narada Muni is trying to getting him to the point where he said, okay, now I will do what you say. И сега Нарада Муни пробва да му каже нещо, той да се почувства сигурен и да го направи. So sometimes that happens. We may take a little more time to come to the surrendering point, which means surrender. И понякога ние имаме малко по-дълго време да дойдем до предаване, суренда предаване, нали? Отдаване. Or we partially surrender. Some things yes, but other things no. Part. Ние частично служим, частично не. Тук малко се отдадохме, тук не. So it depends how much do we keep and how much do we surrender. И зависи колко много ние се държим на своето и колко ще предадем. Actually, Prabhupada speaks about this in one class. И в една лекция Прабхупада говори за това. He says, if you surrender 10% and keep 90% for you, ако ти примерно служиш на 10%, отдаваш на 10%, а на 10% за себе си, then Krishna will also reveal himself 10% and 90% no. И Кришна също ще ти даде 10%, другите няма да ти даде. So, yes, ye yatamam prapadyate tangstataiva bhajamyam, Krishna says in Bhagavad Gita. To the degree how many percent you give, then I also give. И Кришна това говори в Бхагавад Гита, т.е. на колко ти ще се ми предадеш, толкова аз ще приемам. But we think, oh why? Because you are God, you know. I only have I can keep it, but you should give everything. Ние мислим, защо? Нали, аз мога ти си Господ, аз ти дам 10%, ти ми дай всичко. You are merciful. You are so merciful, no? Ти защо? I'm so fallen. You understand, right? Please. Ти разбираш, да. Аз съм толкова паднал. Да, разбери ме, аз съм паднал, да. Дай ми повече. No, Krishna reserves the right
He may, in some case, Kripa Siddhi, by special mercy you get perfection without deserving it. You know, deserving? Dissolve? Yeah, deserve. You deserve something. Quickly, it's an important word you have to learn. Deserving something. Sometimes without, you don't deserve something, but you get it anyway. That's special mercy. Deserve. Да запазим. Понякога не искаме да запазим нещо за себе си, нали, без такова. It's clear, huh? You don't deserve it. Да. Не трябва да Deserve No. Deserve. Заслужен. Трябва да станем достойни. Трябва да станем достойни. You don't deserve, right? You know? Yeah. Yes, but you get it anyway. That's special mercy. Тоест ти не заслужил го, но си го получил. Да. So we expect Krishna, I know I don't deserve, but just give me everything. Да, аз не съм заслужил, но дай ми всичко. And sometimes he may do that. И понякога той го прави. But that's very rare. Но това е много рядко. It's like somebody who does not study at the university Това е както, примерно, някой не се е учил в университета. and he gets a doctor title. И му дава титул доктор. Doctor honoris causa, you know that one? Doctor honoris causa. By some, but still, it's in that case they deserve it for some other thing, but not for studying. Която се дава без да си квалифицирано, ти се дава... Sometimes a politician, he never studied anything, but he gets the doctor title. Yeah. Anyway, so but we shouldn't. Our spiritual practice should not be like that, thinking that I will get everything and I don't deserve it because Krishna is so merciful. Our spiritual master is so merciful, I don't follow, but he will bless me anyway. Да, но ние в духовен живот не трябва да е така, т.е. не трябва да мислим, че аз не заслужвам, всичко ми дойде, или примерно духовен учител да ми благослови, нали, аз нищо не правя. Т.е. не трябва да е така в духовен живот. No, actually the real blessing is when the knife comes down to cut your attachments. Това, като с ножа, нали, отрязва, реже направо. Това е благословие. We don't like anything that cuts. It's like painful. На нас не харесва, нали, това е притеснително, като нещо реже. Like the doctor, the surgeon, you know, there's the big boil and he cuts it and then everything comes out. Very painful. But after, relief. Да, примерно като отиваме на доктора и нещо боли, нали, той разреже на нас много притеснително, ние се страхуваме, обаче после като всичко излезе и облегчение. So sometimes it's like that. Saints, or like Narada Muni and others, sometimes seems to be very, I don't like, but it's for the benefit of the person. Words may also cut. Понякога това изглежда много притеснително, но това е бенефит, това е за добро. За добро. Това при всички положения за добро да стане, за да спечелиш, нали, този резултат. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was known. Some criticized him for using a chopping technique. Chopping is when you chop wood. The technique, you know, his way of preaching was like chopping. Да, за техника на Бхактисиданта Сарасвати някои критици казали, че това е като този чопинг, нали? And many people didn't like it, you know. И на много хора не им харесало. And they said, better to be more, you know, nice to people, you know, don't be so heavy. Да, не бъди толкова тежък. But then guru means heavy, you know, not like, everything is good, come on, you know, I embrace you. Гуру означава тежък, това не означава, ела, ще те прегръщам. Always smiling, you know, long hair, big beard, everything is good. Yata mata tamat, whatever you think is okay, it's okay. This is your path, go, yes. Just give me some money.
Това не е като, например, на гуру там с дълга коса, брада и казва всичко наред, всичко добре, само дай ми малко парите и такова. And you become very popular, everything is good, and I bless you, like, all blessings, whatever. И сега това стана много модерно, нали, такова, т.е. ето всичко наред, всичко е хубаво, давам ти своя благослови и бъде ги усмихнат, но това не е... So Narada Muni definitely was not like that. При всички положения определено Нарада Муни не е така. One time, actually 2 times, he instructed the sons of Daksha. Два пъти той инструктираше Sons. Сына на Дакша. Yes, and because Daksha wanted them to populate the universe, he's a Prajapati, wanted them to generate so many children. Защото Дакша искаше те да произвеждат много деца. And Narada Muni preached to them and said, no, you should remain brahmacharis. So, and because he did it 2 times, Daksha became so angry that he cursed him. И защото той го направи 2 пъти, Дакша стана много така се разсърди на него. So that may happen, you get good instructions, they're actually beneficial, but you don't like it, you may even curse, your benefactor. The person who you will curse, И понякога, когато ни чуваме инструкции, които ни водят към добро, но те ни харесат и ние започваме да ни лошо отнасяме се към този, който ги дава. So the best is to be sincere and accept the instructions, even if sometimes we don't like them 100%, but we should know it's for our benefit. И понякога ние, когато виждаме инструкция, които не ни харесат на 100%, но ние знаем, че това е за наше добро. So, и сега. Comments or questions? Някакви коментари. Causeless mercy. Causeless mercy. Causeless mercy. Yeah. What about this causeless mercy? What about it? Yeah, we must to do everything what Guru said. Guru teaches, but what about this? What about the causeless mercy? Yeah, we must to do, but this. But still we did, so it's not a business. In the sense that, okay, I'm doing all this, I follow all these instructions, so I have to now get the benefit. Аз правя всичко тези инструкции, за да получа някаква печалба. Or I do so much service. Или примерно аз правя толкова много служение. I have the right to get some compensation. Да получа някаква компенсация. Right? That's sometimes we think like this. Понякога ние мислим така, но не е така. But therefore, in this verse which I quoted, Savai Pungsang Parodamo, it says Ahaituki apratihata. Ahaituki means causeless also. And sometimes the translation is without motive. I'm doing this service because I expect this much in return. Тоест аз правя това служение, защото правя безпричинно, защото без да очаква, просто го правя безпричинно. The right attitude is, I do the service because, first of all, it's my constitutional position, but out of love, and I don't expect anything in return. И ако правя това, но не искам да го правя, и тогава не мога да очаквам, че нещо ми да. Тоест го правя от задължение, но не безкористно, нали? И тогава нищо няма да ми дойде. So, if the mercy comes, it's causeless, should be. It's not because the word because in English is because there's Бъди причина, да, на английски because, защото бъди причина, because, бъди причина. Krishna will become merciful because
I have done so much service. Тоест Кришна трябва да е милостив към мен, защото аз съм направил толкова много служене. It's not so. It's a little tricky because Krishna says, "Yayatamam prapadyante." No, to the degree somebody surrenders, I reciprocate. Тоест не е съглашение, че някой да ми се отдаде и аз му дам нещо. So there is some degree of cause and effect. I surrender, and then Krishna will reciprocate. If I don't surrender, he will not reciprocate. Тоест това не е като аз съм предал и Кришна ми дава нещо, не съм предал, той не ми дава. Не е така. But still, there's a lot of causeless mercy. За сега ние имаме много безпричинна милост. If we just think about how the world is functioning and that we get water and air and things to eat for free, that's causeless mercy also, right? Ние дори да помислим как функционира света, т.е. ние имаме въздух, вода, нещо за ядене, това също е безпричинна милост. And it's not only that Krishna's devotees can breathe and drink water. Also the demons are provided. So that's definitely causeless mercy. They don't surrender, they don't even accept that Krishna exists. Still he gives them to eat and to drink and to breathe and all the facilities. Дори това не се отнася само за предано отдадени. Дори демони всички могат свободно да дишат, да пият вода, да имат нещо за хранене. Т.е. Кришна го дава на всички и това е безпричинна милост. Да, виждаме, че не е само предано отдадените имат тези блага, и всички дори и демони. Okay? More or less. Yeah, but no. Why God give us His causeless mercy? Yeah. Защо Господ дава безпричинна you have to ask Him. Трябва да питаш Него. No, but this is the nature of, even let's take a mother. Somebody we have mothers, no? Yes. You know. There is some causeless mercy towards the child. They don't deserve it, maybe sometimes. And you still you give because, out of love. That's the whole cause. Понякога, защото това е природа, т.е. понякога като майчинство, т.е. детето може не е заслужило това нещо, обаче майка му дава. Yeah. So, that's an example, but God, of course, why? Because we are His parts and parcels. You could explain it in that way, we are related eternally. We may forget, we may not accept, but there's some affection naturally. Понякога това е трудно да обясним, защото ние забравихме, имаме отношение, т.е. защо Господ го прави, защото го прави. Това понякога без обяснение. Therefore he comes from time to try to get us back. И той от време на време идва и иска да ни вземе обратно. That's also causeless. He doesn't have to come. There's no reason, really. He's perfectly fine in Goloka Vrindavan. No need to come here. Да, и той примерно на него много добре да се намира на Голока Вриндаван, но той идва тук. You could even say he has enough servants, more than necessary. Countless gopis and countless everything. So why some more? What does he need you for? What does he need me for? For nothing. We're completely insignificant. И той, примерно, там има достатъчно хора, които души, които му служат и дори можем да попитаме защо специално на него защо аз му трябвам или ти му трябваш, защо? Той има достатъчно там. Even the whole universe is insignificant. The word insignificant has no meaning. It's not important. Незначителен, да, т.е. в рамките на Вселена, т.е. това е много, аз съм много незначителен. How many universes are there? Колко Вселени има изобщо? Innumerable. That means you cannot count. Not 100, not 1,000, not 1,000,000, not trillion.
Ние милиарди без броя. So one less, is it important? No. На един човек по-малко, в смисъл на една душа по-малко, не е важно ли, не е важно. That's the example Chaitanya Mahaprabhu gives. Да, този пример Чайтаня Махапрабху. You all know the mustard seed in the spices in the kitchen. This small black. Малко зърно на Or chia. We know all chia seeds. They're even smaller. Yes. Chia seeds are even smaller than mustard seeds, even better almost. But in that time, mustard seeds were very popular. So now chia seeds. You imagine, bag big as this room full of chia seeds. Примерно можете да видите цяла стая от тези зърна, примерно нас е с Even a kilo is a lot of seeds. Да, или даже в рукана много семена. Now you take one out. И ти взимаш едно навън. И какво? Any importance? Важно ли е Oh, now I have one chia seed missing. Че е също дрехнато. So, for Krishna, a whole universe is like that. Just like one chia seed missing from a whole big bag of chia seeds. За Кришна, значи вселените тези зърна. Вселените. Yeah, it's a whole universe. Това цялата вселена, това е зърно за Кришна. So what is our position in a whole universe? А каква е нашата позиция в тази вселена, нали, в това сънатно зърно? So what's our importance? Zero. И каква е наша важност? Нулева. If we didn't exist, who will miss us? Ако ние не съществуваме, на кой ще липсваме? The few people, parents, brothers, sisters, if they're children, they will, die. But everybody else, it doesn't matter. Може би няколко човека там, родители, деца, сестри, ще кажат, това е починал, на другите какво значение има? But we think we are very important. А ние мислим, че ние сме много важни. Especially if you become a queen. Пример, кралицата. When you die, not the whole universe, but the whole world comes together to pay the respect in front of your dead body. But ultimately, you're put into the ground, disappear, and in time, nobody will speak about you anymore. Yeah, you'll be in the history books. But after, let's say, another 1,000 years or 2,000 years, definitely you will be practically completely forgotten. And of course, when the universe is destroyed, there's no trace of your existence as a queen or a king or whatever you have been. Anyway, so the point is that despite of all this, Krishna is very much interested in every single living entity because it's part and parcel. Значи, интересно, че Кришна, той се интересува от всяко едно същество, от всяко едно душа. Despite, какво значи despite? Instead of. We are not important, still Krishna feels every single one is important. Да, т.е. ние не сме важни, но Кришна усеща всеки като много важен. Всеки. And the cause, there's a cause, it's love. Това е причина. It's love, so it's causeless, but it's a cause simultaneously. Без причина, но това е причина, че няма причина. Perfect philosophy. Да, това е философия. Causeless mercy, but there's a cause is love. Причина е милост, без причина е милост, това е милост. Love has no cause, it just appears. Да, няма причина. People try to explain what it is. It's impossible. Ако пробвате да обясните какво е любов, това е невъзможно. You have to feel it. Ти трябва да я почувстваш. Otherwise, with words they try. So many songs. How many songs are there about love? You cannot count. Колко песни за любовта само, т.е. не можеш да ги изчислиш.
Yeah. Okay, so we're doing good, very good. Anything else? Нещо още? Yeah. Okay. I have one. You have. Thank you. Thank you. Today I understand that I have a lot of motive. I have a lot of. Everybody, if you don't have a motive, that would be very bad also. Without motive. You have to be Paramahansa. No, but anyway. What is my chance? What is my chance to come back to God? No problem. We all have the same chance. Всички имаме този шанс. If it's not in this life, next life. Ако не е в този живот, следващия живот. There's no loss. We are eternal. Ние не губим нищо. So sooner or later. По-рано, по-късно. One day it will happen. Един ден това се You just have to continue. Ти само трябва да продължаваш. It's like, when the little drop falls on a stone. Като малката капка точи камък. Generally, you can wait a long time, you don't see any effect. И ако ни гледаме дълго време, ние не виждаме никакъв ефект. So in German again, we have a nice proverb. Steter Tropfen höhlt den Stein. A constant drip of a drop ultimately will make a hole into the stone. И постепенно обаче ние виждаме, че там се получава дупка в камъка. Actually, you can see it, no? These stones are completely round in a river. How did that happen? After many years, maybe. Who knows? Or maybe centuries. It was a square stone, and ultimately it is round. Ти можеш да го виждаш на камъните, т.е. ние не знаем колко години, може би столетия, по 100 години, векове, но от резки краища водата го прави объл, гладък такъв камък. So, if you have so many motives, attachments, maybe a stone that's square. Ако имаш толкова мотиви да действаш, може би много квадратно камък. And it also depends what type of stone is it. И също зависи какъв тип камък това е. Is it sandstone or granite? Да бъде от пясъчен или гранитен, примерно. Гранит, това е... Granite will take longer. Гранит също има, нали, на български гранитен камък. So don't be surprised if you have granite motives, then that will take a long time. But then you don't need a drop, you need a chisel. Понякога не капваш така с чук. And that is, Shastra, Guru, Sadhu Shastra, they act like... Yeah, you would say Jai, but then when the first crack is like, no, not that. Stop. Too much. It's such a nice. Do you see how nice this granite is? I want to keep it. So then Krishna will say, okay. Krishna казва, okay. You can keep it. I'll come back later. When you have suffered a little more and you're tired, say, now I think I'm ready, please. И после, когато вече повече време мине, аз съм уморен и така, аз мисля, че готов съм, ала. So he comes, again. Той идва правилно и ни пак, но... Not yet. Wait a little more. Дай още малко време. So therefore it may take lifetimes. И понякога така се случва. But the recommendation is, no, we should do it in this one lifetime. It's a good chance. Но рекомендация е да го правим в този живот. Препоръка да го правим, защото това имаме добър шанс да го правим. So we just have, like the drop, keep dripping,
Просто трябва да задържим капането. Да задържим капането. Да. Капка по капка, капка по капка. Трябва да продължим да го Every day правим. chanting, taking Всеки ден prasadam and chanting, all, you know, жапа, then прасадам. little bit, maybe the И drop will малко make така, some капка hope, по капка, и понякога ще направим дупчица. at least. Anyway. What is anesthesia from this guru? No anesthesia, it's surgery without anesthetics. Няма анестезия. Surgery, you know, you do, No. but without no anesthetic. Няма. It's not true, we have prasadam. Right. So you can take a lot of prasadam. And anyway, we are, you know, what to say? Actually, it's not. Actually, it shouldn't be so painful. Това не трябва да бъде толкова болезнено. Krishna says, "Susukam kartum avyayam." It's joyfully performed. The devotional service should be joyful, not painful. Трансформацията. Yeah. Не трябва да бъде неприятно, трябва да бъде приятно преданото служене. Aha. If I feeling what it's not, what's painful, it's mean what I not right in service. Yes. Maybe. Well, not well. I mean, you know, painful means we are attached and we don't want to give it up. We have attachments that we don't want to give up. You know. Значи, аз питах, викам, ако не се чувствам приятно, нали, това означава, че не го правя правилно, той понякога вика, че просто аз не ми се иска да го правя. Правилно ли превеждам? Трябва ли полезно, трябва да бъде радостно. Да, това, което е полезно, трябва да бъде радостно. We can say both things are there. Но и двете неща. Let's first start with the joyful part, which was prasadam, kirtan, and so many nice things we enjoy. It's joyful. Yes. And then there's other things that may be painful when the instructions come that we don't like. Тоест започвате и двете неща. Започваме от приятни неща, киртан, прасада, много приятно. Понякога чуваме инструкции, които не са чак толкова приятни. Те са болезни. Да, болезни, много болезни. Anyway, so like there's one letter by Srila Prabhupada to not initiated, one person who was saying that, you know, I cannot follow all these regulative principles. И той каза, че аз не мога не е ученик, не мога да следвам всички тези регулиращи принципи. Because it's painful. Защото това е болезнено. So the answer was, don't worry. You just do the nice part, like chanting and prasadam and be with devotees, and this other will come. И той казва, не се притеснявай. Прави това, което ти хареса. Прасадам, чантинг, нали, бъди с предани и това ще дойде. So, again, this then may take longer time, right? If somebody can accept the so-called painful surgery, then it will be very quickly you advance. If not, it will just take long time. Но не трябва да очаквам, че то ще дойде веднага. Понякога това е дълго време. Тоест не очаквам, че ето направил съм нещо и веднага ще ми дойде. Дълг процес е. So, painful means to give up things that are not favorable. Right? Painful означава да правиш нещата, които не са предпочитани. Yes, Rupa Goswami gives a very clear explanation. Six are favorable, unfavorable, and you know, it's just so many things that are good or bad. So, to the degree that we cannot give up the unfavorable, it will just take longer time. Yeah, unfavorable is... Възможни или невъзможни? Възможни и невъзможни. Yeah? Значи, правим ли това? Невъзможно.
Правим това, което е невъзможно. Да, защото нали, то не е желано от нас. Нежелано от нас, да. Реално ние прискачаме това и правим даже това, което не е възможно. Нека трябва да правим нещо нежелано. Нежелано няма как да го правим на Да, сега. това е важен момент. But at least if we can accept the favorable things, the unfavorable will go away. Но постепенно, ако ние правим нежелани неща, постепенно нежеланите те отпаднат. But even accepting the favorable, we may sometimes not be so much inclined to do it. Понякога не сме в състояние да ги правим. Right? So, it's your choice. You can do whatever you want. It's like the treatment of a doctor. If you follow it, you become cured. If you don't, you remain sick. If you do part, you may get a little better, but not fully cured. It's a very simple scientific thing. Тоест това е като при лечение при лекар. В смисъл, той ти казва лечение, но ти казваш, аз правя само приятно, нищо не правя, оставам болен. Правя нещо приятно, частично ще стана здрав, частично болен. Нали? Тоест, но ако правя всичко, което е предписано, това. Тоест това по-скоро не е невъзможно и нежелателно, да. Yeah, no, like somebody has a medical condition with the lungs because he's smoking a lot. So he is told, you have to give it up. Otherwise, you will get, whatever. And then, so it's your choice. And you should do this and this for helping to be able to breathe, right? Това е като примерно пушените. Човек, който го прави, нали, условия, той не може добре да диша лошо и му казват, нали, откажи си, обаче това е не... Да има здравословни проблеми, като му кажат, обаче да избира да продължи да пуши. Защото не е имал здравословни явно изразени. Имаш, ти като си пушач имаш здравословни, обаче те ти казват, трябва да спреш да пушиш, но ти продължаваш. So, okay, you are a chain smoker, 5 packages a day, right? Например, пушиш 5 пакета на ден. So you reduce it to 1 and do the positive exercise, there will be some benefit. И примерно, ако намалиш го и направиш само един, ти ще имаш полза, нали, ще видиш някакъв... But as long as you continue with one package, но ако продължаваш с този пакет, you will not be cured, for sure. Да, не се спаси. Нали смисъл, после трябва да намалиш. But that's up. But that's up to you. It's your. The doctor will not cannot force you not to do. It's your choice. You're free to choose. Никой не може да ти натисне. Това е твой избор. But then, if your coughing gets worse, even with one package, you may think one day, why do I want to suffer like this? I just forget it. From tomorrow on, no, zero. И обаче някой ден ти ще помислиш, че защо я продължавам да пуша, един момент от утре zero. I mean, generally it's very difficult. If you know smokers, people who smoke, they can very difficult to give up. Това е много трудно. Много трудно. Ако знаете, пушащи хора, това е много трудно. But I've known persons, my father was like that. He had been smoking for maybe 50 years or more. Баща пушеше около 50 години или нещо такова. And then the doctor told him, because you have to just stop it. And he stopped it from the next day on. И когато доктор му каза, че ти трябва да, защото започна да вече чувства лошо, каза, спри го и той го спря от следващия ден. So sometimes you may have to take a very, decision like this. Okay, that's it, finished, no more. I like to go to the casino, from tomorrow, no more. Or these machines, whatever they have, you become addicted. So addiction is very difficult to cure. Да, смисъл много трудно. Addiction решение. Не, addiction е пристрастеност. Когато си пристрастен, много трудно да се излекува. You ask anybody who has an addiction. They say, I cannot. Може да питаме всеки, който е пристрастен. Right? You have an addiction to something? Yes. So why don't you give it up? No, because I like it. Or even sometimes I don't like it, but I can't stop. Понякога даже аз не харесвам това, но не мога да спра.
That's a very difficult situation. Това е много трудна ситуация. Maybe this time is good to use our intelligence. But intelligence is very rare. Тук трябва да получим, може би, разум, смисъл интелигентност, обаче той вика, тя е много рядка. Manda, sumanda, the intelligence in Kali Yuga is like going with Diogenes with a lamb. He was looking for an honest person. You know the story. Diogenes, Greek philosopher. He didn't have to find somebody intelligent. No brain. Sumedasaha. Alpa medasaha. You can look up very many times. Alpa means very small. And Su means good intelligence. Those who chant Hare Krishna supposedly have Sumedasaha. Very good intelligence. But otherwise, Alpa medasaha. This is barely just enough to, where can I eat, where can I find this and that. This intelligence even dogs have. Да, т.е. кучета има такава интелигентност, малка, какво искам да ям, къде искам да такова, най-елементарно, да. Обикновено това имаме. Yeah, not easy. Не е леко. Откъде идва тая решителност, когато човек иска да направи нещо? Дали това край на кращата параматма помага по някакъв начин или просто това зависи само от него. Той разбира, че това не е хубаво и по някакъв начин решава да го направи. Само думата, да, защото тази дума не я знам. Решителност. Да. Resolution is, he asking from where come resolution to change something. Yes. Because sometimes good question. Хорош въпрос. So, actually, the answer is again in Bhagavad Gita. Връщаме се към Bhagavad Gita. Sangha sanjayate kama. By association, desires develop. Асоциация развива желание, променя желание. Общуването променя желание. So by bad association, asat sangha, you get all kinds of material desires. Асат санга, ти води към лошите желания. And by good association, sadhu sangha, and the more advanced the sadhus are, the better, then you get inspired and determination and everything. И тогава може да се промени и обусловеност, и тогава можеш да промениш, можеш да направиш стъпка решително. Тогава води към решителност. And when Krishna sees, and Krishna is in the heart, so when he sees somebody wants to, that I'm saying, the desires change by association. Now I really want to, then Krishna will help. Но понякога, когато Кришна вижда в сърцето, че ти наистина искаш да промениш нещо, дори общуване не е още, но те вижда от сърцето и тогава той помага. Now this is explained, we can go on and on, in the 7th canto. Again Prahlad, yes, it's still Prahlad Maharaj, I think. Yes, sure. There Prabhupada speaks about that one will get the sword of knowledge and then the strength to use it by, it's in the 7th canto, I can look it up, you just translate that, I'll find it. Когато Господ дава едно знание, той дава и сила да го използваме. I think it's Narada Muni's instructions actually to, yes, to human beings, chapter 15. Когато дава знание, дава и сила да го приложиш. Let's see whether I find it quickly. Знание и инструкция. Knowledge, знание. 15:46, 45. Yes, 7:15:45. Gyanasim achyuta bala.
Gyanasim, the sword of knowledge, is given by Krishna. Генасим това е вид отворен. It may be in, you have a book, no? They have it No, printed. it's just in English. No? Seventh canto? No. Four canto in Bulgarian. 7, 15, 45. 45, Да, right. 7, 15, 45. But online it's translated? Online in Russian, and we translate, yes. Okay. 45. So it's the purport is a long purport. It's a little bit in. It's already quite in the purport, not in the beginning. You have to find the word Gyanasim. Gyanasim. 7-15-45. Gyanasim Achyuta Bala. You will see the Sanskrit. Achyuta Bala, да, духовен учител. You can see it. Gyanasim Achyuta Bala. That Gyanasim is the sword of knowledge is given by Krishna. And when one serves the Guru and Krishna in order to hold the sword of Krishna's instructions, Balaram gives one strength. Значит, Генасим Achyuta Bala. Ще малко да там гледам. Ще има 7, 5, 45. 5 или 15? Седма песна, 15-та. Да, 45-та, да. Човек трябва да приеме материално. Да, Яна. Значи, сега. Но той има... Ти имаш на български тези? То ми го превежда автоматично. Мога да чете на български. Да, чети тогава на български. То начало, т.е. този, който се стреми да се върне към Бог, трябва да получи необходимата сила и само да получиш оръдие на гяна е недостатъчно. Трябва да го заточиш този меч, за да служиш на духовен учител и да следваш неговите наставления. So the idea is, this determination means strength, spiritual strength. You get it from the Lord. Тоест, когато ти съблюдаваш инструкция, тогава получаваш сила. So one gets the knowledge from Krishna and the strength from Balaram. Тоест, знание от Кришна, а сила от Баларам идва. Therefore we are worshipping Krishna Balaram in Vrindavan. Да. Тоест, за това ни казваме Кришна Баларам, т.е. Achyuta Bala, духовен учител, много милостив към учениците и когато го удовлетворява им предан, получава сила от върховната личност на Бога. And because Nitai, Gaur are not different from Krishna Balaram, therefore worshipping Gaur Nitai is the same. И Нитай, божествата, Горанитайте не са отлични от Кришна и Баларам, затова молейки се на тях, ние получаваме сила. At the end, the last sentence, Prabhupada says, we must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength received from Balaram. Well, enemies also means the internal enemies, obviously. Значи не можем да достигнем целта на живота без милостта на Баларама. Anyway, you can read this whole purport on your own. It's very instructive. 7, 15, 45. И най-важното да победиш себе си върховено съзнание на Кришна с помощта на сила, което е получена от Баларама. And the next verse also you can, it's not so long, 46. It's the same idea. И в следващия стих 46 е същата идея. Без покровителство на Гора Нитай, Кришна и Баларам, човек не може да се избегне от невежество и да си излезе от тимен кладенец на материалното съществуване. Okay, so we can stop here. It's a little late. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Manitai Gauravani.